Okay, so mag-start tayo ng tutorial sa grade 7, lesson 1. The topic is introducing the language of algebra. So what's in? So mag-match tayo sa column A with column B. Then we are going to choose the most appropriate unit of measure. So number 1, the given problem is 360 centimeter. Okay, hanapin natin dito sa column B. So ano ba yan yung niya appropriate units of measure or equivalent ng 360 centimeters into other measures, into other unit of measures. So, ang tandaan lang natin, yung 1 meter, equivalent yan siya sa 100 centimeters. So, yun ang gagamitin natin. So, 360 centimeters, pakita ko sa inyo ha, magamit ng calculator. 360, kasi centimeter siya, i-convert natin sa meter, divide mo lang siya sa 100. Ayan. So, that is equivalent to 3.6 meters. So, hanapin nyo lang sa column B, yung 3.6 meters. Number 2, 75 kilometers. So, 1 kilometers equivalent to 1,000 meter. So, wala bang 7,500 meters dito? Wala. Then, let's proceed to 1 kilometers is equivalent to 10 hectometers. Hecto is yung H at saka M. That is hectometer. So, 75, since walang meters, ang HM ang meron dito. So, yun ang gagamitin natin. So, that is 75 kilometers. Kasi isang kilometers may 10 na hectometers. So, 1 kilometer is equivalent to 10 hectometer. So, pag may 75 kilometers ka, i-multiply lang natin ng 10, yun ang magiging value equivalent ng 75 kilometers natin. So, that is equivalent to, ilan yung kanina? 70. That is 75 times 10. So, 750 hectometer. So, hanapin na natin sa column B yan. Then, 5 cubic meters. Okay, yung 1 cube, sa 5, saglit lang. Nag-loading ako. Ano yan? Cubic meters, no? Cubic meters, that is M or raised to power of 3. Or, hahanapin natin dito. 5 cubic meters. Okay. Pwede natin yan i-convert sa liter. Cubic meter to liter. Ilang litro? Okay. So, sa isang cubic meter, merong 1,000 liters. 1 cubic meter is equivalent to 1,000 liters. May liters ba sa kabila? Okay. So, yung 5, since 5 cubic meters siya, sa isang cubic meter may 1,000 liters. So, yung 5 cubic meters ay convert natin, i-times lang natin sa 1,000. So, 5 tagwa 1,000, no? That is equivalent to 5,000 liters. So, hahanapin nyo lang dito sa column B. Next number is 5 decades. So, 10 decades, isa ka dekada. Pag dekada, that is equivalent to 1 decade is equivalent to 10 years. Isang dekada gani, paghambal nga isa ka decade, equivalent na siya sang 10 years. So, kung may 10 decades dito sa number 5, ang 10, i-multiply mo lang sa 10 years. So, magkaroon siya ng 100 years. And the number 6, 72 hours. So, 72 hours in a day, 1 day, is equivalent to 72 hours. Okay, hanapin natin kung may days ba dito sa column B. Meron 3 days. Okay, so 72 hours, since 1 day kay 24, sorry yung kanina ha. Ang 1 day, equivalent yan siya sa 24 hours. I'm sorry yung kanina. So, 1 day is equivalent to 24 hours. So, yung nandito lang sa choices sa column D is 3 days. So, titingnan natin how many days yung 72 hours.
So, since sa isang araw, may 24 na oras, 24 oras, so yung 72, i-divide natin sa, in a day, merong 24 hours. So, may 3 days tayo. So, 3 days yan, yung 72 hours. Number 7, 1 millennium. Ano yung millennium? So, ilan yung value ng 1 millennium? So, 1 millennium is equivalent to 10 centuries. May centuries to sa Colombi? O, meron. So, 1 millennium is equivalent to 10 centuries. O, wala nang conversion kasi 1 million is equal na siya sa 10 centuries. So, yung 10 centuries sa Colombi, yun na yan yung equivalent ng 1 millennium. So, yung 28 degrees Celsius, ano yung 28 degrees Celsius? So, sa temperature natin, it's either gagamitin natin Celsius or Fahrenheit. So, pag 28 degrees Celsius, so, syempre, yung conversion natin, or yung equivalent niya, hanapin natin sa Fahrenheit. Ano bang may Fahrenheit dito? 82.4. Yun lang, no? O, try natin. So, sana yun? 20 degrees Celsius, number 8 yan. So, ang formula sa Celsius to Fahrenheit, basta tandaan nyo lang ang mga formula na gagamitin pag mag-convert tayo. So, pag Celsius to Fahrenheit, degree Celsius, for example, 28, i-multiply mo lang yan sa 9 and divided by 5. So, yung product nila, mag-add ka lang ng 32 and that is our Fahrenheit na. So, i-show natin using the calculator. So, 28 degrees Celsius, ito yung degree Celsius natin. I-multiply natin sa 9. I-divide sa 5. 50.4. Mag-add tayo ng 32. Plus 32 yan siya pag Celsius to Fahrenheit. So, ang 28 degrees Celsius, equivalent siya sa 82.4 degree Fahrenheit. So, yan. Nandito sa column B. And then, number 9, that is 500 millimeters. So, ang millimeters, gamay na siya, no? Very small kasi sa 1 meter, may arata nga 1,000 millimeter. So, ang kanang 1 meter, gibahin-bahin pa na siya or gi-calibrate ng 1,000 millimeters. So, 1,000 millimeters na siya. So, ang 500 millimeters, 500, wala kabot 1,000. So, 500 millimeters, i-divide to siya sa 1,000 para magiging meter siya. So, mayroon tayong 0.5 meter. So, hahanapin natin. May 0.5 ba dito? Meron. Okay, sa column B. So, kayo na lang maghanap ng answer, ha? And then, number 10. Number 10, yung kanina number 8 is degree Celsius. Number 10 is degree Fahrenheit. So, pag i-convert natin yan into another units of measure, so, ang degree Fahrenheit, magiging degree Celsius na yan. So, meron mang degree Celsius dito sa column B. Okay, paano yung conversion? So, since nandyan may yung answer, yung conversion lang, no? Paano tayo magko-convert? So, degree Fahrenheit minus 32. So, kung ilan yung degree Fahrenheit na given, ilan yon? 84. So, 84 degree Fahrenheit minus 32. Tandaan nyo ha, yung kanina sa Celsius is plus 32 yon. So, dito baliktad. So, ang degree Fahrenheit, maminusan muna natin ng 32, multiply natin sa 5, maminus muna natin. So, pag magamit tayo ng calculator, step by step natin, para hindi tayo malilito. So, 84 degree Fahrenheit minus 32, ano yung difference nila is 52. Tapos, i-multiply natin sa 5, that is 260. I-divide natin sa 9. That is 28.888888. So, non-terminating decimal or
repeating and non-terminating decimals. So that is 28.888. O pwede rin natin pag 2 digits lang, 28.89. So, ang equivalent na, degree Fahrenheit is, 84 degree Fahrenheit is equivalent to 28.89 or 28.9 degrees Celsius. So, yan lang po yung gagawin natin pag mag-convert ng Celsius, mag-convert ng units. So, tandaan lang yung mga equivalent units natin. For example, ang 1 kilometers is equivalent to 1,000 meters. Sa isa ka kilometro, may 1,000 ka meter. Sa isa naman ka meter, may ara siya nga 100 centimeters. So, muna na siya. 1 decade is equivalent to 10 years. 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. Wala tayo na answer ng number 2. 2 hectares. Ang 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter. So, pag 2 hectares, that is 2 times 10,000. So, that is 20,000 square meter. M ka-raised to 2, that is square meter. So, yun lang. Degree Celsius to Fahrenheit. So, yung measurement ng temperature natin ng degree Celsius, ilang degree Celsius yun. I-multiply nyo lang sa 9. Yung product nila, i-divide nyo sa 5. And then, yung quotient na dyan, i-add nyo, or mag-add kayo ng 32. So, from Celsius to Fahrenheit yan. Pag degree Fahrenheit naman to Celsius, so, yung value ng degree Fahrenheit nyo, maminusan nyo lang ng 32. Value ng degree Fahrenheit na gusto nyo i-convert sa Celsius. So, degree Fahrenheit minus 32, yung quotient, yung difference nila, ang answer dyan, i-multiply nyo lang sa 5, and then, you will get the product na, no? Tapos, yung product niya, i-divide nyo pa sa 9. So, that is degree Fahrenheit to Celsius. Yun lang po.